हाय डिअर स्टुडंट्स, आजच्या लेक्चरमध्ये आपण इक्वेशन ऑफ लाईन बघणार आहोत. ओके, सो इक्वेशन ऑफ लाईनचे वेगवेगळे फॉर्म आहेत. वेगवेगळे फॉर्म्युले यूज करून आपण इक्वेशन ऑफ लाईन फाइंड आउट करू शकतो. येस, सो इन दिस लेक्चर वी आर डीलिंग विथ इक्वेशन ऑफ ए लाईन. So before going to the main point, we will discuss some basic terms related to equation of line. Okay, so first I will explain equation of x-axis. Okay, so coordinate axis चे इक्वेशन काय असतात ते अगोदर आपण बघूया. So this is your x-axis. Yes, and this is your what, y-axis. Okay, सो इक्वेशन ऑफ एक्स ॲक्सिस आपल्याला फाइंड आउट करायचंय. तुम्ही जर का एक्स ॲक्सिस ऑब्झर्व केला, येस, तर काय लक्षात येईल, प्रत्येक पॉइंट एक्स ॲक्सिस वरचा, येस, इथे काय असेल, समजा फॉर एक्झाम्पल दिस इज coordinate a0. Okay, and this is what, minus a0. So in this way, for every point on coordinate axis, the y coordinate is what, 0. ओके, म्हणजेच काय, एक्स ॲक्सिस वरच्या प्रत्येक पॉइंटला काय भेटतं तुम्हाला, y ची व्हॅल्यू 0. ओके, सो दॅट इज व्हॉट, फॉर एव्हरी पॉइंट ऑन x axis, y coordinate is equal to 0. ओके, म्हणजेच इक्वेशन ऑफ एक्स ॲक्सिस काय भेटेल तुम्हाला, देअरफॉर द इक्वेशन ऑफ एक्स ॲक्सिस is governed by y equal to 0. So this is what equation of x axis. लक्षात येते सगळ्यांच्या, येस, का असं, कारण एक्स ॲक्सिस वरती कोणताही पॉइंट घेतला तर त्याचे y कोऑर्डिनेट हे काय येतात, 0. त्यामुळे एक्स ॲक्सिसचं इक्वेशन काय घेतो आपण, therefore the equation of x axis is y equal to 0. Okay, so in the same way, इक्वेशन ऑफ y axis. ओके, सो आता हा तुमचा y ॲक्सिस आहे. ओके, सो y ॲक्सिस वरती सुद्धा कोणताही पॉइंट घ्या. येस, फॉर एक्झाम्पल आय एम टेकिंग हिअर 0 1, हिअर इट इज वॉट, 0 2. इथे कोऑर्डिनेट काय येईल, 0 -1. इथे काय येईल, 0 -2, अँड सो ऑन. So what this implies? This implies every point on your y-axis has coordinate what? X coordinate 0. Okay. So हे लिहिता येईल आपल्याला काय, for every point on y-axis, x coordinate is equal to 0. ओके, तर त्यामुळं इक्वेशन काय येईल, therefore the equation of y axis is काय येईल, y axis चं इक्वेशन x equal to 0. ओके, सो एवढं लक्षात ठेवा व्यवस्थित. इक्वेशन ऑफ x axis is what, y equal to 0. इक्वेशन ऑफ y axis is what, x is equal to 0. ओके, सो these are the equation of coordinate axis. कोऑर्डिनेट ॲक्सिस म्हणजे तुमचा x ॲक्सिस आणि y ॲक्सिस. ओके, so now we will see that equation of a line parallel to coordinate axis. म्हणजे काय, जे तुमचे कोऑर्डिनेट ॲक्सिस आहेत, x ॲक्सिस आणि y ॲक्सिस, त्याला पॅरलल असलेल्या लाईनचं इक्वेशन फाइंड आउट करायचं आहे. ओके, सो आय विल एक्सप्लेन. So this is your what, x axis, this is your y axis. Okay, so now I am taking the line
parallel to y-axis. Okay, in first case we'll explain equation of line parallel to y-axis. Okay, so suppose this distance is what, a0. So exactly opposite of this, so this distance will be what, yes, again a0, but it is in reverse direction, so therefore it has coordinate minus a0. Okay, सो आता आपल्याला ह्या इक्वेशनचा ह्या लाईनचा काय फाइंड आउट करायचं आहे, इक्वेशन. सो हा टोटल डिस्टन्स किती आला, दिस डिस्टन्स इज व्हॉट, ए. ओके, सो इक्वेशन ऑफ दिस लाइन is given by, it is what, yes, on every point of this axis you can observe that your x coordinate is what, a. ओके, इथं कोणताही पॉइंट घ्या, येस, या लाईन वरती तुमच्या लक्षात येईल व्हॉट इज द डिस्टन्स बिटवीन दिस पॉइंट, येस, येस, व्हॉट इज द डिस्टन्स बिटवीन दिस लाइन, पॉइंट्स ऑन दिस लाइन and y-axis, it is what, a. Okay, so therefore equation of this line is given by, it is what, x is equal to a, which is what, parallel to your y-axis. Okay, so लक्षात येते हे, this is on right hand side. So the same thing again, the distance between this point on this line and your y-axis is again, it is what, a. Okay, but it is on left hand side. yes, लक्षात येते का बघा, तुम्ही जर का डिस्टन्स जर का कॅल्क्युलेट केला, स्ट्रेट लाइन डिस्टन्स बिटवीन पॉइंट्स ऑन दिस लाइन and your y-axis, so it will be again what, a, but it is on what, on the left hand side of your y-axis. म्हणजे प्रत्येक कोऑर्डिनेट जर का बघितला एक्स ॲक्सिसचा, तर त्याचा कोऑर्डिनेट काय असेल तुमचा, मायनस ए. सो देअरफॉर इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इज व्हॉट, एक्स इज इक्वल टू मायनस ए. ओके, सो आर यू गेटिंग माय पॉइंट. बघा, वाय ॲक्सिस जे आहे, वाय ॲक्सिसला हा एक्स इज इक्वल टू ए ही जी लाईन आहे ती पॅरलल आहे. ह्याचं इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू ए का, कारण प्रत्येक पॉइंट जर का तुम्ही बघितलात ह्या ॲक्सिसवरचा, ओके, तर त्याचे कोऑर्डिनेट, फर्स्ट एक्स कोऑर्डिनेट काय भेटेल तुम्हाला, ए. देअरफॉर इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इज गिवन बाय व्हॉट, एक्स इज इक्वल टू ए. and in the same way, if you calculate x coordinate of points on this line, you will get what, it is minus a. Therefore equation of this line is what, x is equal to minus a. Okay, त्याचप्रमाणे नेक्स्ट आता बघूया आपण सेकंड, इक्वेशन ऑफ लाइन parallel to x axis. Okay, so this distance, yes, this distance I am taking it by what, b. So what is coordinate of this point, 0b, and in the same way this distance is again b, and coordinate of this point is what, 0 minus b. Why? Because it is in negative direction. आता आपल्याला ह्या इक्वेशनचा लाइन, ह्या लाईनचं इक्वेशन फाइंड आउट करायचं. ओके, सो तुम्ही ऑब्जर्व करू शकता ह्या प्रत्येक पॉइंटचा कोऑर्डिनेट, ओके, प्रत्येक पॉइंटचा कोऑर्डिनेट हा काय येतोय, वाय कोऑर्डिनेट हा काय येतो, बी भेटतो तुम्हाला. इथे एक पॉइंट कोणताही घ्या, त्याचा पण कोऑर्डिनेट काय असेल, एस समथिंग कॉमा बी. ओके, सो व्हॉट दिस इम्प्लाइज, the distance between your x axis and this axis, yes, is what, it is always b. Okay, so therefore the equation of this line is given by, it is what, y is equal to b. ओके, लक्षात येते बघा सगळ्यांना. त्याचप्रमाणे equation of this line, yes, so again you can observe that the coordinate of each point on this line has coordinate what,
y coordinate minus b. Okay, so therefore equation of this line, it is given by what? Y is equal to minus b. The distance are same, but this is on positive direction and this line is on negative direction. So therefore its equation are what? Y is equal to b and y is equal to minus b. Okay, so these are the equation of line parallel to your x-axis, सॉरी वाय ॲक्सिस अँड एक्स ॲक्सिस. ओके, बघा वाय ॲक्सिसला पॅरलल असलेल्यांचं इक्वेशन काय? एक्स इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू मायनस ए, आणि एक्स ॲक्सिसला पॅरलल असलेल्यांचं इक्वेशन काय? वाय इक्वल टू बी आणि वाय इक्वल टू मायनस बी. सो हे पॉईंट फक्त महत्वाचं आहे, तेवढं लक्षात ठेवा. ह्या पॉईंटवरनं तुम्ही इक्वेशन ऑफ लाईन फाइंड आउट करू शकता. ओके, yes, now we'll see that standard form of a equation of a line. Okay, so the first form is what? Slope point form. Yes, so here we have given what? The line. Yes, it passes through what? The point a x1 y1 and the slope of a line. So slope of a line is given, it is what? M. Okay, म्हणजे काय दिलेलं आहे तुम्हाला? एक लाईन जी की एका पॉइंट मधनं पास होते, त्याचे कोऑर्डिनेट दिलेले आहेत. काय त्याचे कोऑर्डिनेट? ए x1 y1. त्या लाईनचा स्लोप दिलेला आहे m. ओके, आणि हा जो पॉइंट आहे हा रेफरन्स साठी घेतलाय आपण. इट इज व्हॉट? जनरल पॉइंट ऑन द लाईन. ओके, इट इज डिनोटेड बाय व्हॉट? bxy. दिस इज द any point on the line. Okay, so we are taking this point for the reference. Yes, so here you can observe that a line passes through the point x1 y1 and having slope m, and bxy be the any point on the line. So this is general point on the line. So आपल्याला माहित आहे स्लोपचा फॉर्म्युला. what is the formula for slope? Yes, it is m is equal to y minus y1 upon x minus x1. Means actually the formula is what? y2 minus y1 upon x2 minus x1. Okay, so I will write the formula original. It is what? y2 minus y1 upon x2 minus x1. Okay, so in the place of x2 y2 I am putting what? X and y. Yes, सो इथे x2 y2 च्या ठिकाणी मी काय पुटअप करत आहे? x आणि y. सो इथे y2 च्या ठिकाणी y पुटअप करा, x2 च्या ठिकाणी x पुटअप करा. काय भेटेल तुम्हाला? m इज इक्वल टू y मायनस y1 अपॉन x मायनस x1. ओके, हा टर्म लेफ्ट हँड साइडला शिफ्ट करा. सो काय येईल? yes, it is m into x minus x1 is equal to y minus y1. That is, we'll write first this term. It is what? Y minus y1 is equal to m into x minus x1. So this is what? Yes, equation of line. Equation of line in slope point form. In slope point form. म्हणजे तुम्हाला काय दिलेलं आहे? You have given that is one point and slope of that line. So this is what? Slope of line, and this is what? Your given point x1 y1. So in this way, by using this formula, you can calculate equation of line, yes, in slope point form. Yes, so second form is slope intercept form. Yes, so in this form we have given the slope and its intercept. Okay, so consider the line. This is the line. Okay, with slope m. So slope of this line I am writing it by what? M. Yes, and intercept is given y intercept. So this y intercept is what? It is c. So the distance, this distance along y axis is what? C. So what is the coordinate of this point?
Yes, it will be 0 C. Okay, so we'll denote this point by A. Okay, and we'll take general point on the line B, which is what? XY. Yes, so therefore, yes, you can observe that this line, can you say that this line is passes through point what? 0 C. Okay, so therefore the line passes through passes through the point A0C, okay, on y axis, and this BXY is what? General point on the line. लक्षात येते स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म काय दिलंय तुम्हाला? येस, स्लोप ऑफ लाईन दिलाय आणि वाय इंटरसेप्ट किती आहे? सी. सो वाय इंटरसेप्ट सी आहे म्हणजे दिस डिस्टन्स इज वॉट? सी. सो कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट इज वॉट? A0C. Okay, so and we, for the reference, we are taking what? This B general point on the line. So again, by using what? Slope formula, it is what? M is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1. Okay, so काय पुटअप करणार आहोत आपण इथं? Yes, y2 x2 y2 हे काय पुटअप करणार आहोत? x2 y2 is what? It is x and y. Okay, आणि x1 y1 काय पुटअप करणार आहोत? x1 y1 is 0 C. Okay, so putting these values here, I will write your x1 y1, it is what? 0 C. Okay, so इथे व्हॅल्यू पुटअप करा बघा, y2 minus y1. So what is y2? Here y2 is y minus y1. y1 is what? C. Okay, upon x2. x2 काय आहे? x minus x1 काय आहे? 0. सो हा काय येतो? y is equal to m is equal to y minus c upon x. Okay, so therefore it becomes what? Multiply this x to the left hand side, it becomes what? M into x is equal to y minus c. So y keep as it is, c transfer on left hand side, so it becomes what? M into x plus c is equal to y. म्हणजेच काय भेटेल तुम्हाला? Y is equal to mx plus c. Okay, so this is what? This is the equation of line. Yes, equation of line in slope intercept form. Okay, लक्षात येते सगळ्यांच्या काय काय दिलेलं आहे इथं आपल्याला? स्लोप दिलेला आहे आणि इंटरसेप्ट. ओके, सो जो इंटरसेप्ट दिलाय तो 0 C ने घेतला. येस, 0 C म्हणून कोऑर्डिनेट घेतले आणि त्याचं इक्वेशन काय? परत बाय युजिंग फॉर्म्युला फॉर स्लोप फाइंड आउट केलं. सो इट इज व्हॉट? y is equal to mx plus c. Yes, so now we'll see the third form, 2-point form. Okay, so what is 2-point form? This is the line, okay, passes through the point a x1 y1 and b x2 y2. Okay, so we'll write here, consider a line passes through point a x1 y1 and b x2 y2, and for the reference we are taking this p. Yes, it is the what? General point on the line, means any point on the line. Okay, so let pxy be the any point on the line. Okay, so here you can observe that the point A, the point B and the point P, they are what? Lies on the same line. Okay, म्हणजेच हे तिन्ही पॉइंट काय म्हणता येतील तुम्हाला? कोलिनियर आहेत. Therefore the point A,
P and B are co-linear. Okay, लक्षात येते का बघा? So these 3 points are what? Co-linear. So can I say therefore slope of AP is equal to the slope of AB? Yes, बघा दोघांचा स्लोप काय असणार आहे? सेम. Slope of line AP is equal to slope of AP is equal to slope of AB. Okay. So now we'll write coordinates once again to find the slope. The point A has coordinate काय आहे? A चे x1, y1. P चे काय आहेत? x, y. आणि B चे x2, y2. Okay. So by using this information, we'll find the slope of AP. So slope of AP कसं find out करतो आपण? काय फॉर्म्युला? सेकंड कोऑर्डिनेट मायनस y कोऑर्डिनेट, yes, y मायनस y1. ओके, y2 मायनस y1 इथे काय येतो? y मायनस y1. इथे काय येईल? x2 मायनस x1, x मायनस x1. सो दिस इज व्हॉट स्लोप ऑफ AP. आता आपण फाइंड आउट करूया slope of AB. So this is point A, this is B. So y2 minus, yes, it is y1 upon x2 minus काय येईल? x1. ओके, सो आपण हे थोडं टर्म रिराईट करूया. सो काय करूया? इथून मायनस साइन कॉमन काढतो. सो हा काय होईल? y1 मायनस y2 विथ मायनस साइन. आणि डिनॉमिनेटर मधनं पण मायनस साइन कॉमन काढला तर मायनस मायनस गेट कॅन्सल. सो दिस टर्म्स बिकम्स व्हॉट? y1 मायनस y2 अपॉन x1 मायनस x2. सो लेफ्ट हँड साइड इज सेम, y मायनस y1 अपॉन x मायनस x1. ओके, सो आता इथं काय करणार आहोत? आपण थोडं रिअरेंज टर्म करणार आहोत. हा जो न्यूमरेटरचा टर्म आहे तो लेफ्ट हँड साइडला डिनॉमिनेटरला आणा आणि हा डिनॉमिनेटरचा टर्म राईट हँड साइडला न्यूमरेटरला जाईल. सो फायनल इक्वेशन काय येईल बघा? कॅन आय राईट y मायनस y1 ॲज इट इज. सो दिस y1 मायनस y2 इज टू डिनॉमिनेटर. ओके, आणि हा x मायनस x1 इकडे न्यूमरेटरला आणा आणि हा डिनॉमिनेटर ॲज इट इज. ओके, so this is what, yes, equation of line in 2-point form. ओके, लक्षात येते सगळ्यांच्या? इक्वेशन ऑफ लाईन इन 2-point फॉर्म. काय आहे 2 पॉइंट? एक पॉइंट काय दिलंय तुम्हाला? येस, one point is given a x1 y1, second point is what? b x2 y2. What you have to take? y minus y1 upon y1 minus y2 is equal to x minus x1 upon x1 minus x2. So this is what equation of line in 2-point form. म्हणजे काय दिलंय इथं तुम्हाला? 2 पॉइंट दिलेले आहेत. त्या 2 पॉइंट मधून तुमचा लाईन पास होतोय. सो त्याचं इक्वेशन बाय युजिंग दिस फॉर्म्युला फाइंड आउट करता येईल. येस, next, equation of line in double intersect form. Okay, so this is the line. Yes, this is your x and y axis. So consider a line intersecting x axis in the point A. Okay, so this is what intersecting line to the x axis at point A and y axis in the point B. Okay, and your y axis in the point B. Okay, so this is origin. Okay, so length of OA will denote it by A. So therefore the coordinate of this point will be A0 and length of OB will denote B. So therefore coordinate of this point will be what? 0 B. Okay, so again I am taking the general point on this line. It is what? PXY. Yes,
So let pxy be the any point on the line. Yes. So therefore again you can observe that slope of AP, yes, is equal to slope of AB. yes, बरोबर आहे, कारण तिन्ही पॉइंट हे काय आहेत, कोलिनियर आहेत. ओके. सो ॲज पॉइंट AB and P are collinear. So therefore slope of AP is equal to slope of what, AB. Yes, you can check, it is slope of AP is equal to slope of AB. Yes, so therefore by using this equation, okay, slope of AP is equal to slope of AB, we will find equation of line. So what is point A has coordinate A0 आणि P चे coordinate काय आहेत, XY. Okay, so again you can take y2 minus y1, so it is what, y minus 0, okay, upon x2 minus x1. So what is x2 minus x1, it is x minus a. Yes, is equal to next slope of AB. So slope of AB is what, take this is your point A and this is your point B. So again you have to apply the rule. This is x1 y1, this is x2 y2. So again y2 minus y1, so काय येईल हा, b minus 0, sorry, upon x2 minus x1, so it is what, 0 minus a. Okay, so हा काय आला, सिम्प्लिफाय केल्यानंतर y upon x minus a is equal to b upon minus a. So can I write b upon minus a is what, minus b upon a. Okay, so after cross multiplication, yes, after cross multiplication it becomes what, yes, हा minus sign इकडे multiply केला, so this becomes minus ay is equal to b into x minus a. So हा minus sign इकडे multiply केला. So minus ay is equal to b into x minus a, that is bx minus ba. Okay, so we are shifting this minus ay to right hand side and minus ba to left hand side. So can I write minus b is plus ab, it is what, plus ab, yes, is equal to bx plus ay. Okay, I am shifting this minus ay to right hand side and this minus ba to left hand side. So now divide, yes, divide above by AB. So whole equation I am dividing it by what, a into b. So this becomes a into b is nothing but what, 1. ab ला ab ना divide केलं. Next b upon ab. So b upon ab, so bb get cancelled, it remains with a. And next a upon ab, a get cancelled, so it remains with y upon b. Okay, so our final equation will be what, yes, I am rewriting this equation in standard form. It is what, first I am writing x upon a plus y upon b is equal to 1. So this is what equation of line, yes, in डबल इंटरसेप्ट फॉर्म. काय आहे तुमचं, एक्स इंटरसेप्ट ए दिलाय, सो काय करायचं, एक्स अपॉन ए लिहायचं इक्वेशन ऑफ लाईन, प्लस वाय इंटरसेप्ट काय दिलाय, बी, सो वाय अपॉन बी इज इक्वल टू 1. So this is what equation of line in double intercept form, means what, you have given two intercepts. Okay, so just remember this equation, this procedure is not important, just to understand you. Okay, so I have explained the procedure for
obtaining equation. So just remember all the formulas. It is very important. Yes. Next, equation of line in parametric form. So this is the line. Yes. So this is the line which has inclination theta and passes through the point A x1 by 1. ओके. सो काय दिलं आपल्याला? एक लाईन, त्याचं इन्क्लिनेशन दिलंय आणि तो कोणत्या पॉइंट मधनं पास होतोय तो पॉइंट दिलेला आहे. येस. So again for the reference we are taking let pxy be the any point on the line such that length of AP. So length of this AP is equal to what? R. Okay. So we know that slope of line m is equal to what? Tan theta. Yes. So can I take tan theta is equal to slope? Okay, so slope means, yes, it is what? Change in y upon change in x. Okay, so change in y is what? Yes, change in y. Yes, you can take this point A and this point B. So change in y is nothing but what? Y minus y1. Okay, so this is what? Y minus y1. And change in x, it is nothing but what? X minus x1. ठीक है. So this tan theta you can write as what? Sin theta upon cos theta. Okay. Now by taking what? X minus x1 to numerator. Yes. And shifting this sin theta to left right hand side, you will get what? X minus x1 upon cos theta is equal to y minus y1 as it is. This sin theta becomes to the denominator. So it is what? Sin theta. Okay. So by rewriting this equation, you will get what? Y minus y1 upon sin theta is equal to x minus x1 upon cos theta. So this is what? Yes. This is what? Equation of line in parametric form. ओके. सो काय पॅरामेट्रिक फॉर्म म्हणजे काय दिलंय तुम्हाला? अँगल थीटा दिलेला आहे आणि passes through point x1 y1. So what is the equation of line? Y minus y1 upon sin theta is equal to x minus x1 upon cos theta. Okay. So this is what? Equation of line in parametric form. So now just we are writing directly equation. Yes. So this distance is what? Distance between point A and P is what? R. Okay. So by using this information, we are directly taking equation of line in polar form. Equation of a line in polar form is given by, yes. So note down this equation. It is what? X is equal to x1 plus r cos theta and y is equal to y1 plus r sin theta. Okay. So where your r is nothing but what? Distance between point A and point P. Okay. So directly you can remember this equation in the polar form. It is what? X is equal to x1 plus r cos theta and y is equal to y1 plus r sin theta. And this is what? Equation of line in parametric form. It is what? Y minus y1 upon sin theta is equal to x minus x1 upon cos theta. Okay. नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ लाईन इन नॉर्मल फॉर्म. ओके. सो याच्यामध्ये डायरेक्ट आपण जो फॉर्म्युला आहे तो फॉर्म्युला घेणार आहोत. सो फर्स्ट मी एक्सप्लेन करेन. कन्सिडर अ लाईन यल. ओके. सो दिस इज लाईन यल
such that OM is perpendicular to line L. Okay, so this is what a perpendicular from origin to this line L. Okay, so this is what perpendicular. Yes, so हा जो लेंथ ऑफ OM जो आहे तो काय आहे हे आपण P घेतलंय. So this is what distance from point O, which is nothing but origin to this point M, which is what P, and inclination of OM, inclination of this line. So this is what inclination means, what angle made by the line with reference to positive x-axis. So this inclination is what alpha. Are you getting my point? And this is what your perpendicular from origin to this line. Okay, so in this case the equation of line is given by, so equation of line is given by x into cos alpha plus y into sin alpha is equal to P. Okay, so this is what equation of line in normal form. It is what your alpha is nothing but this inclination. Yes, so x into cos alpha plus y into sin alpha is equal to P. So this P is what? It is the perpendicular distance from point O to point M, means from origin to point on line. So this is what equation of normal, equation of line in normal form. Okay, so up to this we have seen so many forms of equation. Okay, so in next lecture we'll see intersection of two lines and example on this. Okay, so up to that, thank you so much. Yes, so please remember all the forms of equation of a line, so which is important. Yes, thank you.